Marriage is a Private Affair by Chinua Achebe. Introduction. Welcome. Today, we'll explore Chinua Achebe's famous short story, Marriage is a Private Affair. In this narrative, Achebe discusses the generational and cultural conflicts surrounding marriage, focusing on Nnaemeka and his father's differing views. Let's break it down into 4 levels for a comprehensive understanding. 1. Literal Comprehension, Level 1. Writer, Chinua Achebe, 1930–2013 Summary. Chinua Achebe is one of the most celebrated African writers and is often regarded as the father of modern African literature. His novel Things Fall Apart is a classic, and his works often explore themes of cultural conflict, colonialism, and the generational divide. In Marriage is a Private Affair, Achebe addresses the conflict between tradition and modernity through the lives of Nnaemeka and his father. The story begins with Nnaemeka's desire to marry Nene, a woman his father does not approve of due to her Christian background and her family's lower social status. Nnaemeka's father insists on an arranged marriage with a woman from their village, but Nnaemeka defies him, marrying Nene instead. This leads to a bitter family conflict. In the end, Nnaemeka's father reluctantly accepts their union after Nene's letters to him soften his heart. 2. Interpretation, Level 2. In this story, Achebe explores the clash of generational values and the effects of colonial influence. Tradition versus change, the conflict between Nnaemeka and his father represents the larger clash between traditional African customs and the modern, more individualistic values brought about by Christianity and Western education. Family and marriage, the story highlights how the concept of marriage is not just a personal choice but a communal affair, especially in traditional societies. It also showcases the role of parental approval in marriage, which is a deeply ingrained cultural aspect. Cultural identity, Nnaemeka's struggle symbolizes the broader identity struggles faced by individuals caught between the old ways and new ideals, and how they navigate cultural expectations. 3. Critical thinking, Level 3. Let's critically analyze this story using subheadings. A social context and conflict, Achebe portrays how colonial influence has led to generational conflict in African societies. The father's refusal to accept Nnaemeka's decision to marry for love rather than tradition reflects the tension between maintaining cultural heritage and embracing individual freedom. B. Character development, Nnaemeka evolves throughout the story, starting as a young man eager to defy tradition, but later realizing the depth of his father's pain. His transformation shows the complexity of human relationships, where love, respect, and cultural boundaries intertwine. C. The role of education. Education plays a crucial role in the narrative. Nnaemeka's Western education influences his choices, but it also creates a gap between him and his father. The father's inability to understand his son's perspective stems from a lack of education in Western ideals, which highlights the power of education in shaping personal views. D. Parental influence. The story examines the impact of parental approval on relationships. The father's initial opposition to the marriage stems from his belief that his son should follow the traditional path. This reflects the way older generations often view marriage decisions as family and societal duties rather than personal choices. 4. Assimilation, Level 4. Now, let's assimilate the core themes and lessons from this story. A. Universality of conflict. While the story is set in Nigeria and specifically addresses African culture, the themes of parental expectations, love, and the tension between tradition and modernity are universal. These themes resonate with many societies around the world, where individuals often face conflict when pursuing personal happiness against family or cultural traditions. B. Cultural evolution and personal freedom. Achebe effectively portrays the evolution of African societies from deeply rooted traditions to more modern, individualistic views. Nnaemeka's decision to marry Nene reflects a shift towards personal freedom and choice, which is often seen in societies undergoing social change. C. Resolution and understanding. In the end, the story suggests that understanding and compromise are essential in overcoming generational divides. Nnaemeka's father's eventual acceptance of the marriage indicates that change is possible, but it often requires time and communication. D. Reflection on African society. The story challenges readers to reflect on African societal norms, especially in terms of marriage, and whether they are adaptable to the changing world. It also invites readers to think about how younger generations, educated and influenced by Western values, relate to their parents and elders. Conclusion. In conclusion, Marriage is a Private Affair by Chinua Achebe provides a rich, thought-provoking examination of generational conflict, the role of education, and the tension between tradition and change. Achebe's characters, particularly Nnaemeka and his father,
symbolize the larger struggles that individuals face in reconciling personal desires with cultural expectations. Through this story, Achebe encourages reflection on how individuals, families, and societies can navigate cultural evolution while maintaining respect for tradition. 1. लिटरल कम्प्रिहेन्सन शाब्दिक बोध लेखक चिनुआ आचिबे 1930 देखि 2013 सारांश चिनुआ आचिबे अफ्रिकी साहित्यका एक प्रमुख लेखक हुन् र थिङ्स फल अपार्ट जस्ता काव्यकृतिहरूका लागि प्रसिद्ध छन्। म्यारिज इज ए प्राइभेट अफेयरमा उनले परम्परा र व्यक्तिगत इच्छाबीचको सङ्घर्षलाई देखाएका छन्। कथामा नाएमेका र उनका बुबाको बीचको सङ्घर्ष प्रमुख विषय हो। नाएमेकाले आफ्नो प्रेमिका नेनेसँग विवाह गर्न चाहन्छ, तर उनका बुबाले परम्परागत कारणले यसलाई स्वीकार्दैनन्। बुबाको इच्छाअनुसार नाएमेकाको विवाह त्यही गाउँको एक अन्य महिलासँग गर्नुपर्ने हुन्छ, तर नाएमेकाको दृढ इच्छाले उनलाई नेनेसँग विवाह गर्न प्रेरित गर्छ। बुबाको विरोधपछि अन्तत नेनेको पत्रहरू र प्रयासले नाएमेकाका बुबालाई विवाह स्वीकार गर्न बाध्य बनाउँछ। 2. इन्टरप्रिटेसन साहित्यिक समुज यस कथामा चिनुआ आचिबेले परम्परा र परिवर्तन बीचको सङ्घर्षलाई र त्यसका प्रभावलाई प्रस्तुत गरेका छन्। परम्परा र परिवर्तनको सङ्घर्ष नाएमेका र उनका बुबाको सङ्घर्ष परम्परागत अफ्रिकी परिपाटी र आधुनिकता बीचको अन्तर्दृष्टि हो। विवाह र पारिवारिक सम्बन्ध विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, यो एक सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दा पनि हो जसमा परिवारको स्वीकृति महत्त्वपूर्ण छ। संस्कृति र पहिचान नाएमेकाको सङ्घर्षले पुरानो र नयाँ विचारधारा बीचको टकरावलाई प्रकट गर्छ, जसमा परम्परा र आधुनिकता बीचको समन्वय महत्त्वपूर्ण छ। 3. क्रिटिकल थिङ्किङ समालोचनात्मक सोच 1. सामाजिक सन्दर्भ र सङ्घर्ष यस कथामा चिनुआ आचिबेले द्रुत सामाजिक परिवर्तन र कक्षा सङ्घर्षलाई प्रस्तुत गरेका छन्। नाएमेकाको बुबाको प्रतिकार सामाजिक परम्पराको रक्षा गर्न खोज्ने प्रयास हो, जबकि नाएमेकाको शिक्षा र पश्चिमी प्रभावले उनलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रेमको पक्षमा उभ्याएको छ। B. पात्रहरूको विकास नाएमेका सुरुवातमा परम्परा र पारिवारिक विरोधको सामना गर्दा आत्मविश्वासी र विद्रोही देखिन्छ, तर कथाको अन्त्यमा उनी आफ्नो बाबुको गहिरो पीडालाई बुझ्छन् र व्यक्तिको अस्तित्व र परम्पराका बीचको द्वन्द्वलाई स्वीकार गर्छन्। C. शिक्षा र विचारधारा शिक्षाले नाएमेकाको विचारधारामा ठूलो भूमिका खेलेको छ। उनका बुबाले पश्चिमी सोचको अभावमा नाएमेकाको निर्णयलाई नकार्छन्, जबकि नाएमेकाको शिक्षा उसलाई व्यक्तिगत निर्णयमा स्वतन्त्र बनाउँछ। D. पारिवारिक प्रभाव यस कथाले पारिवारिक स्वीकृतिको महत्त्वलाई उजागर गर्छ। नाएमेकाका बुबाको विवाह विपरीत विचारले उनलाई सामाजिक र पारिवारिक जिम्मेवारीको अर्थमा केही सीमित बनाउँछ, जबकि नाएमेकाको विद्रोहले परम्परागत सोचको चुनौती प्रस्तुत गर्छ। 4. आसिमिलेसन आत्मसात 1. सङ्घर्षको सार्वभौमिकता यो कथा विशेष गरी अफ्रिकी समाजको बारेमा भए तापनि यसको मूल विषय परम्परा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बीचको सङ्घर्ष सम्पूर्ण विश्वका विभिन्न संस्कृतिहरूसँग जोडिएको छ। विवाहका बारेमा पारिवारिक दबाव र व्यक्तिगत इच्छा बीचको द्वन्द्व साना र ठूला समाजहरूमा समान रूपमा देखा पर्छ। B. सांस्कृतिक विकास र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चिनुआ आचिबेले अफ्रिकी समाजको सांस्कृतिक परिवर्तन र त्यसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको महत्त्वलाई प्रकट गर्छ। नाएमेकाको निर्णय आफैको प्रेमको आधारमा गर्नाले परम्परागत परिपाटीमा परिवर्तन ल्याएको देखाउँछ। C. सम्झौतासँग समाधान कथाको अन्त्यमा नाएमेकाको बाबु विवाहलाई स्वीकार गर्दैछन्। यसले स्पष्ट गर्छ कि परिवर्तनको लागि समय र संवाद आवश्यक छ, जुन कुरा व्यक्तित्व र संस्कृति बीचको विभाजनलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। D. अफ्रिकी समाजमा परम्परा र परिवर्तनको कन्सेप्ट यस कथाले अफ्रिकी परम्परामा परिवर्तनको सम्भावनालाई अन्वेषण गर्छ। यसले बुढापाका र नयाँ पुस्ताका बीचमा बढी संवाद र समझदारीको आवश्यकता प्रकट गर्छ। निष्कर्ष अन्तमा म्यारिज इज ए प्राइभेट अफेयरमा चिनुआ आचिबेले परम्परा र व्यक्तिगत इच्छाबीचको सङ्घर्षलाई देखाएका छन्। यस कथाले दर्शाउँछ कि परिवर्तन र समर्पण, संस्कृतिको सामञ्जस्य र पारिवारिक स्वीकृतिको सँगसँगै विकास हुन्छ। आजलाई यति है त। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानल के रहेछ त लाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र कमजोरीलाई सुधार्नको लागि कमेन्ट बक्समा केही लेखिदिनुहोला।